Pour le moteur de la X5 E70, distribution cassée, on a préparé le groupe motopropulseur, on a démonté la culasse et l'ancienne distribution. On a aussi préparé la nouvelle distribution avec une pompe à huile neuve, les 3 chaînes de distribution, les 3 pignons, le tendeur, les glissières. On a aussi rodé les soupapes. On a préparé donc, les linguets qui étaient cassés, qu'on a remplacés, les joints de queue de soupape, les clapets de turbulence, ainsi qu'un traitement mécacile et tous les joints d'étanchéité de la culasse. Voilà, c'était pour le X5 E70 distribution cassée. Prochaine vidéo, on va donc poser la culasse avec ses soupapes rodées, avec un joint de culasse neuf, ainsi que la distribution. The sky has gone, turned its back on me. Into your eyes that shine an emerald green, and into your lungs that breathe
all your light, if only all your light, if only all your light shone for me. My love's in embers burning for you. Yeah, I see you, you don't see me. The sky has gone, turned its back on me. Into your eyes that shine in emerald green, and into your lungs that breathe bittersweet. My love's in embers burning for you. My love's in embers burning for you. Après avoir reposé le groupe autopropulseur du X5 3 litres D, on a donc remplacé le joint de culasse, une distribution neuve, et là on va tester un premier démarrage. D. Comme vous
vous avez pu entendre, le moteur démarre correctement. C'était une vidéo BM Service. Merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui nous partagent et nous commentent. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.